Welcome to Afrika Tuungane, United States of Africa. Be Phibian Muthama, Thank you. A champion of Kiswahili language in the African Continental Free Trade Area, or one of the most important flagship program under Africa's Agenda 2063. Be Phibian Muthama. Ningependa utueleze the place of language in trade. Kwa nini ndio Afcfta succeed? Why do we need a language of trade for Afcfta? Ningependa uzungumzie viongozi wa Afrika, hasa marais na viongozi wa mataifa, ukiwaeleza kama shujaa wa Kiswahili kwa Afcfta, kwa nini tutumie Kiswahili? Kwa nini Kiswahili iwe ndio lugha rasmi ya Afcfta katika mambo ya uchumi na biashara na uchuuzi chini ya Afcfta? Thank you for inviting me to this interview. First of all, language is a vessel. Language is a tool for human communication. When we talk about Afcfta, African Continental Free Trade Area, which it cannot avoid women and youth for trade. And we have seen it being a flagship, or rather a movement towards the implementation and execution of the Agenda 2063. That means, therefore, the agenda, one of the goals of Afcfta is creating one market and making transfer of persons, goods and services seamless, and as well economic integration. How do we achieve this? I'm an advocate of Kiswahili and also a senior fellow in Afcfta Youth Fellowship, and I'm humbled for that. And my goal, or rather also my flagship, is very clear. We cannot do this integration without a language. Correct. Us coming up together, us having one market area. What do we need? How do we sell our services? How do we sell our goods? We need to have a tool, and the tool to do that is a language. Correct. Now then, which language? We have so many languages in Africa, but again, without despising those languages, we need one unifying language: Kiswahili. Why Kiswahili? Because Kiswahili, first of all, is the most used, most popular indigenous language in Africa, most recognized indigenous African language across the globe. Correct. You understand? Yes. And that is why I'm advocating for Kiswahili. First of all, it's an African lingua franca. Correct. We have seen in recent years that many countries across South African bloc, North African bloc, they are creating MOUs to start studying Kiswahili. Why? Because they have seen the need. We need one unifying language. And if I can take Malema's words, you say, Swahili is the most popular language, and it is most easy language to study. And therefore, we need to embrace Swahili. At least we need to embrace one of African languages. When we hear about 2063 as youth, that is our future. Then what about the future then? How does a continent gain sovereignty? For example, if you want to gain economical sovereignty, then we have to think about how do we come up? How do we do that sovereignty? We have to be united. What makes us united? Language, economical power, yes, and political stability. And Afcfta is very good, is doing that. We have seen Biashara Africa. We have seen Biashara Africa 2024, 2025. And this year it's happening in Lome again. Why do we have Biashara Africa? Because they are doing surveys, they're executing, they're implementing on what they are advocating for. Correct. That is creating one market. I've been fortunate enough to attend Biashara, but as a freelance as well, as a freelance interpreter in Kiswahili. Many SMEs across Africa, they are not diplomats. Okay, so they need a common language. What is this common language? Then it is Kiswahili. Correct. For example, Tanzania border.
Tanzania borders 5 countries. And those SMEs, which are women and youth, therefore, to make the transaction, to make the business seamless, we need that unifying language, which is Kiswahili, and that's why I'm advocating for it. And very soon it's gonna be, because if Afcfta and Article 3 is advocating for one content, one African, or rather not one African, but African platform, African content, how do we sell our content? Through which language? Is it not a shame when we are asking for African sovereignty using Western languages? Is it not shameful? It's shameful. First of all, we have to block. We have to shape our own household before going outside. And that is why I'm advocate for Kiswahili to integrate trade, to create one market, so that now we can go forth to asking, or rather reshaping and getting the muscle of this economic sovereignty. Nashukuru sana Umoja wa Afrika wamerasmisha Kiswahili kuzungumza ama kutumika katika mikutano ya kidiplomasia. Lakini haitoshi. Mimi binafsi kama mshtiti wa Kiswahili nahisi kwamba bado tunatakiwa kufanya kitu zaidi. Kama AU ina bodi 8. Kwa nini iwe ni Afcfta inatumia Kiswahili kwenye mikutano yao? Na sio mikutano yao yote, ni baadhi ya mikutano. Iwapo tu kutakuwa na mzumbe kutoka Tanzania, na niseme Tanzania, niseme tu wakuu, kwa heshima tu, wakuu wa Kenya na wajumbe wanatufeli sisi wa Kenya. Kweli. Kwa sababu wakikwenda kwenye mikutano wanazungumza Kiingereza. Kwa hiyo wakizungumza Kiingereza, sisi kama wakalimani wanatupotezea kazi. Isitoshe, kwa nini lugha irasmishwe kama lugha ya 6 rasmi iwekwe kwenye mikutano ya Umoja wa Mataifa? Kwa nini isitumike? Kweli kabisa. Shafahamu? Nafahamu. Kwa nini tuna bodi 8? Kwa nini Afcfta? Nashukuru Afcfta inatumia Kiswahili kwa mno zaidi kuliko zile bodi zingine. Kwa nini Afcfta peke yake ndio inatumia Kiswahili wakati hizi bodi zinazungumzia matakwa ya Waafrika? Kwa nini tunatumia Kifaransa? Iwapo tunauliza kwa nini Kiswahili hakipo kwenye mikutano hii, unapata jibu ni lile lile. Hamna ufadhili au hela ya kutosha, bajeti ni finyu. Kwa hiyo kwa sababu bajeti ni finyu, tunaondoa Kiswahili. Hivi najiuliza, hii inaingia akilini kweli? Ikiwa Kiswahili ndio lugha yetu, ndio utambulisho wetu kama Waafrika, na utambulisho wa kwamba ni ndicho au ndio lugha peke yake ya Afrika imewekwa na Umoja wa Afrika, kwa nini basi iwe ndio moja wapo wa kuonekana iondolewe wakati tunakuwa hatuna bajeti, wakati kunakuwa hakuna fedha za kutosha? Kwa nini Kiswahili ndio kinaondolewa? Pana shida sana. Tusiwe na ile kasumba ya kufanya mambo lakini kutekeleza inakuwa ni shida. Kweli. Na ndio maana sisi vijana tunawahimizeni mno wakuu wa nchi kutilia hili jambo mkazo, kulitilia maanani. Na ikiwa hatuendi kulitilia maanani, tutakuwa watu wa kusema sema tu. Kwa nini nasema kusema sema? Kwa sababu ikiwa tunasema na hatutendi, hata wakati tunaitisha nguvu na kuwa na uwezo sisi kama Waafrika. Kwa mfano, tumeona hii baraza la uchumi, jamii na utamaduni, ECOSOC, inaomba, kazi yao ni kuomba fidia kutoka kwa wakoloni. Hivi inaingia akilini wewe ukiomba fidia kutoka kwa wakoloni kutumia lugha ya ukoloni? Wanatuona kama sisi bado hatujaiva, bado hatuko tayari. Sisi bado ni watumwa kwa sababu tunatumia lugha za kiutumwa. Tunakuwa kama zimbukeni vile. Tunasukuma hichi kitu lakini hatukitendi. Kwa hiyo ikiwa sisi tunaweza kwenda kule kwao na kutumia lugha zao. Kwa mfano, ukienda Ujerumani lazima uwe unajua Kijerumani. Inamaanisha Ujerumani itabakia nyuma kiuchumi kwa sababu ya lugha? Haiwezekani. Haiwezekani. Na ikiwa mambo yanatuhusu sisi kutengeneza soko moja, tunatakiwa tuongee lugha moja, Kiswahili. Ikiwa tunaomba fidia, tuombe na lugha zetu, kwa sababu lugha yetu haibebi lugha tu, inabeba na utamaduni wetu. Umeshafahamu? Kweli. Na udhihirisho wetu. Kweli.
Kwa hivyo nawahimiza sana wakuu wa nchi, asante, watilie mkazo matumizi ya lugha adhimu ya Kiswahili, na sio tu kwenye bodi za AU. Kama wanaweza kuhimiza au na kama pia Umoja wa Afrika wanaweza kuhimiza nchi zote Afrika zianze kujifundisha Kiswahili, na sisi tupo na tuna uwezo na fursa hizo. Ndizo tunataka. Ikiwa huna uwezo, bila shaka una fursa. Sisi ambao tuna uwezo hatuna fursa, watupe fursa. Asante sana. Kuwapigia Kiswahili debe na kuweka bayana kwamba Kiswahili ndio lugha inayofaa zaidi kuendeleza uchumi na uchuuzi, uuzaji na ununuzi chini ya Afcfta. Asante sana, tunashukuru. Nashukuru sana kwa muda wako pia. Nashukuru sana kwa mahojiano mazuri sana. Tuendelee. Asante.